electricals to photo back mienu miensa yeni ekro no 095966 TikTok ni Instagram so bosheba.electricals Ebika we hu ena ya transe ye baba be somo sima aduasa entemo krobia sante mene menuaba PSA Lordy yenso se every Ghana mrashe betwamo efiada no ene beto dwase anti LGBTQ+ emra no oguso ye hu adwuma mrashe bedwafie de no wawie ene sen eyemra eba ye betimi agina so no obi ye gay ne hu nkro ne ba obetimi anya mra bi agina so na yede na kokoto na koto abua ewo ho na eno na ye twen se wawie bibia sa no na ese wo se ko mampanyu ho na wode ne signature esanse Right Honorable Alban Sumana Kingsford Babin Ghana mrashe bedwam achia mehene wo se entam ye brown so etoda speed ye etoda slow motion so ye wo se said the LGBT ene ho nsensem sitie no so opre won ho ewo mrashe bedwam ye no ma se pentam ye pentam a ahoya na akọ adwene da chibi. That a legislation of this magnitude ought, as far as practicable, to command not merely the numerical support of a majority of members, but also the broad confidence of the House regarding both its substance, and the process by which it was adopted. What is right must be done rightly. Honorable members, I call on Parliament to rely on the provisions of motions and the conventions of this House to go back to this historic and important bill and reconsider it in the way that is truly bipartisan to conform with the convictions and confidence of our people, the initiators. Ghana mrashe bedwam achia mehene Honorable Alban Sumana Kingsford Babin abosi fo na etu anamobi na de tiane se we kabuya ye ben bimbila na number saf mensinim ewo ativido mantemu makwa kwakire abamu bi afa no Amadu Abubakar se pimpina bi koso na cheze ma chi obi akwa akosie kidnapping enu nti abusuafo betua sika ansa na bia mode hye de agya no se bi eno mete ono a wonom na bra ibopiriye ma DCOP Yewura Wisdom Love enye edi nkomo ono ene ativido mantemu police commander ekire ye ne se Amadu Abubakar busumi a atwamu ne de toso aduonu enwotwe eno mu no se nukuranie se adwuma a wote wono ma wodi a no na no wafra busuafo ne se woma ache womo de hye enu nti so ma betua sika de a ene na kyerese nya e beja de hye no ene se nya kropon so adoma police for the intelligence ro anom yushu do ma so to fo mu akodi wo mu se ne teo wo mo che wo mo nti enchisi ma DCOP Yewura Wisdom Love wode ema yeni media. I'm pleased to inform you that Northern Regional Police Command have arrested one person in the name of Amadu Abubakar in connection with a kidnapping and causing harm incident at Kabuya near Bimbila. On the 24th May of 2026, Ulinsi Police received a report that unidentified armed men attacked the resident of Laulu Isa at Kabuya, near Bimbila, and abducted his 15-year-old son, Ali Isa, after assaulting two other members of the family. The kidnappers initially demanded a ransom of 100,000 Ghana cedis, which they later reduced to 20,000 Ghana cedis. Acting upon intelligence, a joint police team comprising personnel from Ulinsi districts, FPU from regional headquarters, and then the PID also from regional headquarters,
mounted operations at strategic locations within the area. On the 28th May 2026, police intercepted a suspect Amadou Abubakari at Binda Barrier while attempting to leave the area after collecting the ransom. This so proper with some level, and I'm telling you, can we TV to maintain Pussy Commander? And Jabba Amadou Abubakar, yes, I said that was what you know what you was me a ya. Nani and the Omudin Mukiku, I will be that barrier hormone, since why this can we at Mutuba is you, Johnny, and I said one way the puppy say you to a Munkoboka crowd, my ear, and no. Enye na yanko brekum iskro sinemu bedia be hana be kinkan be gidi se be tie bedabase e wo bono mantemu na keto e wo brekum yi papa awanya frisha diosia opanyi kwakwa friye yeta friend ghost time wo se de okọ ohuram ekohuru na anu kwasia dan ehu wo so okoya wo ya adwuma na akwada keto bi young boy eni papa panyi epie ho no se adan na wo ba afuo mu na wonim se asokwasi ada eni fiada ye mafo mu na wo su ne ti wo se lata moimoi ondi onim hwe ena o se kona koma warning na ka tro manfo se fiada ni kwasi ada mo mafo mu wa ha enti gi achichidie na fa kokko kire se o bai wo se na ni so tete no na se wo dem fichire a woduru efie nura kwasi mu kwa fu mu na ase me yaduma be 5 me da tabia me kwa fu me wala se wo me chen ti me yaduma e bo be 5 nam so ni be rest ka kran ma juma hakra bi wo na me yewia na ma ba bi na me ne se ni bi boshi se me wo na se ma te kasa wo na fu ma me ti bi bi o se be tena wo se me rest ka kran ti mi wo na ni me te kasa no na mi lu mi wala se mi du mi wala se ne se e se mi na se nyen no ba cho mu te mi yi o ti man ti kasa ni bi wa ne kasa na ba kran na jai na me so ka ma juma ka kre bi na ma wi ti me wo ne mi mu ya se akra ke tu bi api o ma fu ti o pie na mi hu se yo hu mai kokokokoko no ne so api tu pie ne o ka chi ne se kwa so e de na de ti mi ya ma ju ne se mi bibi ma no ape se be se ne mi anko man who he bio until said and Maria be 6:30 ami be pie kwan bi mba bi ni pie kwan no pe haye loro kwan na haye wuro kwan no se fa kwan we na fa loro kwan na be yira bo ntimi ni so di tama mi si kwan se me kona na wade achichidie ade ma me se mendi na me ba me panchi chide me wi na ne okal tatu ni se ya so wede chida ni kwesi da ga yen ko fu eso tino ko ka chire me media mi ma hu bi se me ba me moda wuru maka do mainti se chida ni kwesi da fu krono ye bi yo enti enam suma empanifo mu katokro num no e de warning ema kroma enye obi na eka enye graphic enye TikTok enye ba bia ware siwie nu a ena oba o akasa asemi bere di kan no ye de aseda be ma mpanifo na omo ye saade no because anopa mi ko de we ana ofanum omo atse atrakam ba betu moto most especially twafo hene fa nyame waya de be do muso ayede ayade kurema nyina ayade obi ayade sanse na me minu yinu paibo so ene yehuni ayede yehu because say yenya ni say na ba say wu a kan sanje be beka mi pa sanje kato beka mi pa mi ano pa say betna nsema ma tie guma sumo mi hu kato ni nsuo go di ba bi ma beka ya ko si say wanu maduro na duro da nchene bi di de kan benka binumba wa charo parko binumba kabi sanje kato de wa unim
sa woni katroni enama ateche ma wo huni nada bodo no mfro abotare be obekone na chinchi so abebusa na meka kiro enti keto ewo brekum eye brekum is crossing mu bunu mantem and no promise 102.7 promise TV na techima circuit court so ekwa setena ewo bunu east mantem ni mu na maame bi friend Mariama Isa Suleiman na wonya fie aduanan baako ene ye court ahye so won kwatwirim abosome enan na sebe won fa nhwe nyansa ede ya nasie wono ankasa no ne mayenum na ba noma enso so eka ho yete so se na ba noma ne wiewia ne sika akwara ne papa wo kire mu wose watu kwan ko Dubai eja wokobre ne moja ni kakra na we nyina aba be da dia na kire se division ma chechima divisional dosu ene ba be to dwase da bi omo ho ene ko ba se owura ye Ellen White opoku ya wono ene chechima municipal girls education officer se mo mesene ko abaye bi atete adu anan mu ompani pe ko fa abaye ba ya kwada wonya fie be sedum yinu kasafo ene ade atwitwa ne ho basa ne nsem ne ade kyese ye dina ara ho pa enu ne ebisa no wose ne maame one ne tie ne step mother ena aye ne sa ne si ekuti su akwache maame ono nso adwutum zan ade ne de waye ti judge hwedin wose da bi waye agatu ampa de a ene na bosome nan ukutwa e wafiasa se inipa da sani a sebe ye no ba asase isuo no so ofiri wanga so asene mo seto se so otese onya be di asase su kwade a wo ya ban enipa na asantewa amunufie ya wono ena woye techiman traditional council no ba muhima ya wo ho woye hansua kuru ya so hima ena wodi nsem atudwa kotu akire enya da maame ne kodamu no ne ya de a ye ni je hu dabi nanso na ye serve as a deterrent enu nti ni ama ye bo adwo so se okwa kodam ne my lord aka no enu ani ya agiatum isanse yamfa bibia nto nchen wanya batai ye bia de but oye batai o nkola nketua nti I think say consideration ni every ho ne be enu nti ni ma my lord mano 4 months no na 4 months is enough so nipa pese osua de a obesua oso be ba akokora na nipa so de besesa na adwo no betimi asesa nti ye bodwo so we are okay with it na nya mesire ni saa dwumadi akoso acha ebusu koso wo fiefiem sebe kwaji biba untimi hwe na fa ne komane na fa ne manager fa biba na ho entete no wa abrabum na nya aben apave way wenya fofra se de ye we saa ne ye de beyo nti ye mfitine na ya sa suni bi e wo ye so ye sha se ne ensesa no na aboa ye nyina nana santua munufie na mote ne nka no ba muhima ewo techima na matankoyansa asusu nkuru ye hansua hima nkasa ene se wodi atudwa konform tete konform nchen emu manomafo bere ibinom abehwe kwabranse de zika kasafo twitwa ne nsemo twitwa na ti a kwada wonya mfie duminu eno no yento aso mutumbe de kyo monipanye akrane nkafra yo Honorable Muntaka Mohammed Mubarak oswafo hwe efisam so Minister for Interior ono aso na ye asonse mrashe bedwani na wabo apro ewo framantam inafam yenu apro bomu na no eno ne Christopher ene anuanum nkramofo mpanifo akohyiemu edi nkita ho na ose ubi Concordia ibi Victoria nkabo ma ahoden wonhwe no nka won humom na asumdwe eni ahim nkoso a eni ahim ewo mpotem ho na ose ade ba ko a eha adwene se tretre problem eha adwen enne Rastaman throw one stone jese nubone nom ekoso ewo ye mrantie ene ye mabawa no mu a yanhwe ya ejinsem ewo manimo. The level of drug usage by our youth is getting to an alarming proportion. In fact, Nigeria and other countries are beginning to complain. Because in Nigeria, they have a brand they call Living Ghana. Because when they pass with Ghana's flag. And unfortunately, I'm sorry to say, many of them are coming from this region. And they say that that's as a premium in Nigeria. And now the United Nations Office on Drugs and Crime are getting concerned and thinking that as a government we are not fighting it enough. So please bear with us. Honorable Mohammed Muntaka Mubarak wano na ye efisam esuafo.
ene ene no so for ya wo sha pomde so anu kure mra shibedwani e odwa aboso pani kwabra mi ta kando de atwedwa se apomde de hia no ntiaba no ewo ensuade hunu wo pese da ne da obetete apomden edwumefo amoma beboa apomden adwuma mayimu ensem de tudwa na kyerese we ye specialist training center eno no so esaka won bi man ye head office complex ronko ewo medical and dental council of Ghana pantan enkraman tem webra na wawie ebia no. Government is currently operating with a challenging fiscal environment with mainly competing national priorities. Even so, I wish to assure the leadership of the Ghana Medical and Dental Council that the Ministry of Health understands the importance of this facility and will continue to advocate for the progressive development of this center as physical conditions improve. However, the future success of this center cannot rest solely on government. I encourage the board, management, and leadership of the center to think innovatively about long-term sustainability, strategic partnerships, international collaboration, research grants, professional development programs, conference hosting, endowment funds, and other sustainable financing models. I don't want to swap any kwabra mi ta kando HSS specialist training center and head office complex here say wo mabia no kaba kama yi ne da chi be yi o se nye yi u nyina ban so wo mo ye adwuma ho no no gina wo so titiru nti wo hwe na wo toto wo ho eyi mu mpanimfo emu board wo betete eni ade no. Government is currently operating with a challenging fiscal environment with mainly competing national priorities. Even so, I wish to assure the leadership of the Ghana Medical and Dental Council that the Ministry of Health understands the importance of this facility and will continue to advocate for the progressive development of this center as physical conditions improve. Wabani kwa bami ta kando no so for sharp with so mai mo na registrar Emma Medical and Dental Council Dr. Divine N Banyubala wono so de aseda Emma World Bank we are siska kwabia PSC so wo so say asene no diska baaye ebeboa o matumi apija DCA investment in quality assurance, professional regulation and accountability. This new office complex therefore aligns directly with the government's broader commitment for the health sector research agenda of improving quality care, strengthening governance, enhancing accountability, and building resilient institutions capable of supporting a modern healthcare system. So Council is pleased to inform you, Honorable Minister, and the audience here gathered, that the completion of this phase of the project was made possible through the support of the World Bank. And on behalf of the board chair, the 11th board, the 10th board, and the government and people of Ghana, we wish to I don't know. Na ne kwakwa mo no e na board chairman Emma Medical and Dental Council Professor Ajibabedu Akwasa ne to aba no anim o se empempi aya na efa no to ajeje a omojeje e wo enwuma no emu no susu hia na boa ama de wo so onya sika edisiesie wa bra ba no ma aye no onsa tumi aka. Two major things that council will want, at least on this occasion, just to bring attention. And the first one is the uncapping of the Medical and Dental Council, IGF, to enable us really achieve a lot more than we can do. And the second thing really is the phase 2 of this project, because that ultimately makes the Medical and Dental Council the star of medical regulation in the whole of Africa. And to Professor Bedu Akwasa, and so now I'm going to board chairman Emma Medical and Dental Council. No, ye call and crewman quanta war of sentimentum at Tumoponia mensinumo. And crewman quanta for the one where a queer for, or no banche boardie, now the beer bedroom, not your tongue come. Was it said you wanna quire yeno, and yasam good to a hanya yaba, ta quine was say. Ama akwaniaba ayedin e de ama wonom so de no ma e bedwa edwatonde e bedwa e den e ma wonom enti wonom edwatonde omo no bae no enti me nuru dwom na trese e pro e ye nko besie obrehunu eni ka hunu wosese se de ya yi karefi ayedin ama wonom empanifo mrem ye kola honsam ed
so baby it ko jenjen baby na ye ko ana nsana o mu kan say wife wa mere mi me ko dey cry for omu dia bakum ha bibiri ya mana check na mu tisi na fefe tin wa o le mo bi mi won tini nye ko papa bia na o mo sa de ndi o mu ne mu tije ko ya ma ahon tire namba ahya na mu ba be ko ya le pe no en shonu to ya ni omo mu fa kwan so ko hwe kwan no a ehu pa en to konto kwa be de dan chen amasa nyume kwa wu na masa ho a ahwa bu pra kwan no so ma kwan yi am kwan kwa ya be de da ho kwan de asai efren kuma kwanta ekosi pechim kuma konu miensa eto aso ofren kuma na akọ ofinya kum na akọ pechi Pana husuwa kwina mabwane ye kwani die nam sentima se obi kwa wo papa so ba bisi dan papa bia so bebe bebe adwuma bi kwa ha no mo a e kwan no ne ye nkan ne asem no ntino wo ho ne ye nkwa na assembly member Mankruma Nkwanta electoral area and the honorable Idrisu Solifo was a gaskiyani nukrenie ha ba easy ba enye easy no ma company for ho ma ba amane aba ebesi sabre won sufre no onya ho anu yi pa and the challenge I have the network in the Chaleta area me about 7 communities. Our communities is no over. In the name set we should be now person of the core. We now ban our person of Fena who can the fashion. We network engage Macra. Onimunyamfo Idrisu Salifu. Ba pede be de kire Professor Nana Jeno Poku Agima na de atudwa sa afi bia hwa bibre mu a yankari sika nkototo nuane mfiri nkofo ama so ro kra be se $50 billion de ene na we ye bibre mu nko ade Africa na no wo kire se emu titiro ye ga da hai senka ye miani akọ no mo ne adi sika wura mu a ebabua pa ama enuane ya yenya emayi mu no ya san akọ atumi abọ ho ban eyie tena ha asanya sika wa bra yankari sika bebre enkonkofo ama so nkofo enuane emasanse eboye kapa. Transformation will require blended finance, sovereign wealth participation, pension fund mobilization, commercial banks, and institutional investors. Distinguished participants, this capital must also be climate conscious. Climate variability continues to affect rainfall patterns, productivity, and food systems across the Sahel and coastal West Africa. Bampanya media chire Professor Nana Jeno Poku Ajiman ena motel wenka ni ntibia ro atwahia edi enuane ho bambo emu nkomo no ena ono ne dia wode tudwa eno no. Yenko edwadie mu GIPC wonum de atudwa se enyumakuo ni nyuma wonum eye no egukura na wonum sam nyina ne se edwadie ko GIPC no wonum se sabi ahoho no eje Ghana nyuma no aboso na yanhwe ho asem anka de asem baba fi se nipa ne sabi oyehoho a bodwabodwa de eni kwan se uye bi kran da brato ye tutu ye tutu baako ene ko TikTok so ko hwe obe na China ni wonti twi kura no ofo so was to onwi beto baako ye ne nese asem ne asem Mr. Michael Otre Ashanti Regional GIPC Deputy Regional Director. We are GIPC. We are mandated to register foreign businesses as well as local businesses, and there are certain requirements that entities must meet before they register with us. So one of our challenges is that most of these businesses do not want to comply. They hide around and do their businesses. So we will also employ you as journalists to at least collaborate with us so that you can alert us in order to chase after these businesses that are mandated by law to do so.
enti eno no wo se Ghana for kratimi e de abrofo no betete wonu machi register omunyuma ma omo na nso na ye broni bi dia na eno no enam so ema oye bojabodwa wo man mu Mr. Michael Ochre SGIPC wo muni tumi se wo mudi nkrofo bekokọ to anase wo betwe manfo aso. So all these measures that we put in place, we are unearthing those who are hiding, and we are also trying to get people understand what the law says so that they could be saved from these challenges that we are confronted with. So in the coming days, are we going to see prosecute some Ghanaians who are fronting for foreign? Well, prosecution is not in our hands. We will definitely let the authorities who have those power to prosecute get to know of it. Ours is that when we get to know that you are not registered or you are doing something that is illegal, we will educate you first. Michael Ochre, Asante Mantem GIPC, wono na oye Deputy Director Emejumeko no. Yenkwa ma no so e na ne Apostle man onuako wono na oba PBL hase ya chese from Roga Celebrated ya human resource no afi Victoria Outreach asaf kakaka ye wo Ghana nyina constitute no asofo no nifo ba kodoro na woni yen eni nkomo sima kakra bi o se wo kwatwere mu asomafo matimienu imundo nso no wose na edi akire no obehwe ne hohuma gu nam nyina so na enkanka mama ne mama yi be hyehye nkom binum be hu ani suade hunu afi perifo so be so adaye ne de tete saa no ampa enenso obemu a dodo no a ntitiru saa na ekro bia chese hunu bibi se de etie no ana awie mmeremu an ye wo abaso memo adwemu akwa aba wo yenyo nkobia yo ene na chese no an magbo ani no saa na tie ana awie mmeremu yo medas nkobia mi chie promise afo promise tie fo nyina yo se jowa omama no e kan ma petrus so e kotu ya na mo bi sese na se wie mre na o kan no na se mre no kwa wie ya na o kan ni ana den na ebe kire wie mre Yesu Kristo Bible say emre bi ne shiafo ko no cherehwe Matthew chapter 24 na asoda ne fe ni eyi omuhu ye no mo ka fo asoda o ka o si enka ebobo so owie no kyerɛkyerɛ nneɛma ebesi omisa sɛ bɛ ewie no de na mo sɛ ewie no wankyerɛ mo sɛ ewie da ni na mo kyerɛ ɔmo nsɛnkyerɛnne bi ebesi a saa ne ma ne sisi a na kyerɛ sɛ ewie mmerɛ no do ebi ne akɔne akɔsɛm ebi ne asase wosoɔ ahenni ebɛsoro ahenni so ɔmo ebɛsoro ɔman so ɔkeka ya nti ɔsisɛm sɛ ne mu sɛ nsuo mu na esi nsuo bɛtɔ no saa na kyerɛ sɛ saa nneɛma wɔ esu mu hu a na esi ewie mmerɛ no na nneɛma Yesu bɔ so no de aka ɛmmae ɛde efe no himmerɛ no ɛyɛ rapture no nti wutumi sɛ ewie mmerɛ no a ɛne wo sorry na asɛm a Joel kan no ɔse na mmerɛ no kɔ wie a ɔbɛhwie no homa gu adasa nyinaa so na ohwie a ɔka deɛ bɛsisi ɔse mo mma ne mo mma ne mma mmarima bɛnya nsuadeɛ ho no mo mmabunu ɛbɛhyɛ nkɔm mo mmabunu bɛhyɛ ɔse mo mmabunu bɛnya nsuadeɛ ho na mama ne mama no so ahyɛ nkɔm mo mpanimfoɔ bɛyɛ so adae na nkɔm hyɛ na ɔka no hɔ no ɛno na ɔka sɛ mmerɛ a ɛmu bɛyɛ din na bɛba ɔka 2 Timothy chapter 3 na ɔkyerɛ ɔse mmerɛ no kɔ wie mmerɛ mu ɔden bɛba na deɛ mmerɛ no mu ɔden bɛba ni nti Joel asɛm a ɔka ne sɛ mmerɛ no mu yɛ den a na onipa kodwa so na mfa wopɛ bia a wonya ɔse saa mmerɛ no ɔse mo mama ne mo mmarima bɛhyɛ nkɔm na Bible no ka mama ne mmarima a ɛwɔ Old Testament na New Testament na ɔka daakye a ɛyɛ nne daakye a na ɛreba sɛ ewie mmerɛ no bi a na saa mmerɛ no na ɔka ho asɛm no nkɔmhyɛ no ɔka no ɛyɛ nkɔmhyɛ sɛ odiifo bi ɛhyɛ nkɔm na mmom mmerɛ no mu ayɛ den yɛyɛ a yɛgye Awurade di no ɔse yɛbɛhyɛ nkɔm kyerɛ sɛ ɛno saa word na ɔwɔ no wohwɛ Hebrew word na decree yɛbɛdikri nti wokɔdwa so dwa nya a Kristo a wogye ne di Awurade a wogye ne di nti wo sɛ ɛnyɛ na ɛso bɛdi yɛbɛkɔ aba wo nkɔnidie mu mɛkɔ aba ɔbrɛ sika wɔ mu sɛ mɛkɔ akɔdi dwa a mɛpɔn adeɛ nti mmerɛ no mu yɛ den na ɔhwɛ ne den na ayɛ no a ɛnyɛ deɛ wobɛkɔdwa ɛnyɛ deɛ wobɛtoa na ma biara na saa mmerɛ yi ɛna yɛn a yɛde yɛn ho ato Awurade ɛsoɔ no ɛyɛ den deɛ nanso twɛ no hyɛ yɛn nkora sɛ yɛde yɛbɛnantim ɛwɔ yɛn gyidie mu nti deɛ ɔkyerɛ nyinaa ɛno no mmerɛ a ɛdi akyire no
Yo, Apostle, me and was a pa, him said that's a ne, you best sign at Trasso, a Frodase, no mbre. Apostle, Emmanuel Nyako, and I'm watching when can Victory Outreach Ministry, a Chelsea Kumasiano, so for penny for Bakupa, Oba, Promise Broadcast Limited, Yanswa, or no any human resource manager, and a young minister, season 2, no, Egusua, Yaka was a audition, no, den. Na Yashasia Kra, ya de Tosso Ediasano, nti any toboase na afi oba no se ni gye ho a womra na promises ya me kire promise broadcast adwuma mu hase ene oba or FM promise FM promise TV or TV ha wa beto mperifo na afi bibia ni a ye no ato aso afi ho bra audition ni bi ni bia na tra yi 0247903407 0247903407 and that's 0242087473 na eno no virtuous human was who can find yani ani bi nyamo bosombosom epa bo ye ma no virtuous human mo bo no asan duro biem sese yewura dwumu eno nti ehyaase ye wada de to so enan na afia to mu akopem memenda de to so enso Thursday 4 to Saturday 7 tiensha no nso pa ewo ba bia ya muhia no yere pa premises ya nti munhia no nso ania no pa ma kine be se no miensa bepem no num empa mu na erhyehyɛ so na memenda no de wa woni tua se eyenunsia an bepem no nwotwe anopa no no ede to so enso no ania pa yedwa se de moye no no ampa ge boni kiti nti munhia no nso my virtuous man was who can find. We are missing announcement Angie na wayira akwada ketewa 4 years your friend Angie yakoko eputu oja no ne maame tie Angie ewie ya mpa nwumre ya 5 o'clock ya no wo ne maame nchen akra na twene ho kakra bi ahwehwe no aye hu no nti se wo hu Angie a boy ne ye hu akwada no Angie 4 years we kokko eputu oja no tie ye we dia coordinator de o hye ne ka ho anwumre ya na nka aye ntem kala o hye no PZ no ne maame wo anwumre no num ya akwara na twene ho kakra ye hu akwara no pacho hu akwara bi ti saa no usa akwara ni isu for 0243 729 127 0243 729 127 ana 0243 833 0243-833-830 and a police station bewo and na so your TV any radio na yemfa kwada no ne maame yemfa ne mane maame den nyesa na dwi pa de efie kura maame no wontimi nko edene pacho yemwa akura no 4 years we kokko your friend Angie aputoja no no mte PZ one ne maame nenam na onum anwumre ya maame ne hunu akwada no one wakwada na for 0243 729 127 and 0243 833 830 wode ne boy repa hanu ma yebeboa ama abusua wonu manya wonu mje hye no yo ene ne so ma setrapa nkomo aba beto aso yesemfo ene korea nyimiri atorebo ase dem anso ayoba pa presi chinchin fidie ni kama Jimmy Cliff na afi na pokua na ne apepra ene woni abaka nyina aboy nachi Edon Patricia ne kwaboga from pom sajima munyina abadwuma control room MC Afosho yadamo ase Promise 102.7 Promise TV asitapa komo na ba krobia asante menu aba PNC Lady Domino's Vobiscom Eradia Sumjenkan Radio Promise Radio